Hello, love. Hola, baby. Beautiful day, beautiful soul. And welcome back to Love, Peace, and Happiness. Tarot. Coming to you live once again from Las Vegas. I go by Melinda NailFanatic. And I'm back to deliver your latest timeless, collective, channeled message from the download series. So if you're here, it's by divine design. If it resonates, pick it up and run with it. If it doesn't, leave it where you found it. Either way, make your choices and decisions responsibly today, because you'll always have the consequences and repercussions to pay. If you have questions, I have answers. You can find those facts on my website located in the title of this live, raw, real, unscripted, unedited, deprogrammed, sugar-free broadcast. Because the only thing we're sugarcoating around here is these nails. And you can get you some. Come see me in Vegas or send me a ticket to go see you where you live. Either way, I would love to do that for you. Now for Spanish. Gracias por estar aquí conmigo. Yo voy por Melinda NailFanatic en vivo por ustedes desde Las Vegas. Vamos a hacer este último mensaje de la serie, la descarga de tarot. Esta lectura es sin límites de tiempo y cuando la encuentras, si resuena contigo, pues recógelo. Si no, déjalo. Ni modo, trae tu intuición a la fiesta. Haz tus decisiones con responsabilidad porque tú siempre pagas las consecuencias y repercusiones por ellas. Y si necesitas más información de mí o mis servicios, puedes ir a mi sitio web localizado en el título de este video. All right, so here we go. Let's see. We pulled your alpha and omega messages. We pulled them first. We'll read them last. Hemos jalado los mensajes de la alfa y omega. Los jalamos primero y los leemos últimamente. A ver, ¿cuál es la energía en general por la día? What is the daily general energy, please? And thank you for my major arcana deck. One card, this one. Esta es el diablo, the devil. Watch out for fear today. A lot of people are going to be walking around in fear. Cuídate por los miedos hoy. Mucha gente van a estar caminando en este mundo bajo miedo. Y la cosa es que bajo miedo la gente se portan raro. When they're scared, they act weird. That's the thing. They do strange things like yell for no reason. Hacen cosas raras como gritar sin razón or react in a protective way when there's no threat, o reaccionar en una manera protectiva cuando no hay ataque. Entonces, también bajo la energía de el diablo se presentan a nosotros muchas oportunidades para colgarnos entre situaciones que son sin beneficio por nosotros. There's a lot of opportunities also underneath the energy of the devil to connect ourselves, to get ourselves caught up in the energies that are not worth benefits for us, right? Unhealthy, insaludables. So we're going to start with the Akashic Tarot. Vamos a empezar con la tarot Akashica. Okay. I pre-shuffled all the decks. Yo he barajado todas esas cartas antes de empezar. Let's see what's the energy for today. A ver la energía por hoy. Okay. I see 3 cards. Yo miro 3 cartas. Okay. Let's see. What are the 3 cards? Here's one. Aquí está uno. Diversidad. Diversity. 5 of Scrolls energy. Consider options, considerar opciones, try new things, tratar cosas nuevas, go to new places, ir a nuevos lugares, haciendo los planes para ir a lugar nuevo, making the plans to go to a new place. Información, ella tiene nueva información. Consciousness, awareness, okay, to help you choose to go. It's like when you learn more, you choose differently. With more awareness, you consider different options.
Con más conciencia, consideras diferentes opciones. This is reminding me of the time where I didn't know that there are people who don't have certain things in their family that were common to my family. Eso me da recuerdo del tiempo cuando aprendí que había ciertas familias que no tenían las mismas situaciones como la mía. Antes de eso ya pensé que todos los hijos han mirado los golpes de su padre a su madre. Before that time, I thought all the children had seen their father hit their mother. It wasn't until I was about 30 years old, no fue hasta que tenía más o menos 30 años, que aprendí que eso no fue la verdad. That I learned at that time that wasn't the truth. That wasn't everybody's truth, okay? Eso no fue la verdad por todos. With that new understanding, it made me reach for a different way of living. Con esta nueva conciencia, me puso a tratar de agregar nueva manera de vivir. Because I met somebody whose parents had never hit her as a child, porque conocía a una mujer que sus padres nunca lo había golpeado. Ni en ninguna manera. In no type of way did her parents ever hit her as a child, but she was a well-functioning adult. Pero ella fue un adulto funcionando muy bien en este mundo. And so I became aware at that time that there was another way to do things. Entonces me puse consciente en este tiempo que había otra manera en hacer las cosas. I also learned that everybody didn't have drug dealers and gangbangers in their life. También aprendí en ese tiempo que todos no tenían vendedores de drogas ni pandilleros en su vida, en su familia tampoco. Y la cosa es que aprendiendo una manera mejor, uno va cambiando los pensamientos. When you learn about a better way, you go changing your mind. Yeah, you change your thoughts. Estás cambiando tu mente. You change your belief. Cambias tu creencia. And recently we've been talking a lot about hope and belief and knowing. Y recientemente estábamos hablando mucho de esperanza, creencia y sabiendo. Estas tres cosas son tres niveles diferentes. These three things are three different levels. Okay. So in this, there was a not knowing. Entre eso había una situación en donde no sabía. Okay, so, wow, the divine physician, el médico divino está abajo de la carta. This is a lover energy. Este es una energía del amante, de los enamorados. The healing happens when the heart is enlightened. La sanación pasa cuando el corazón está enluzado. Yeah, that's what will also change your knowing. Eso también es lo que cambia tu, lo que sabes, pues tu sabiduría, lo que sabes. All right. Let's see what else. A ver qué más. From the top, desde arriba, dos más. Two scrolls, two worlds, dos mundos. This is a confirmation of what I just said. Esta es una confirmación de lo que había dicho. So once you know, like, oh shit, there's a better way to do it than what I've been doing. And where have I been all my life? Why didn't I know this was possible? En cuando uno se aprende que hay otra manera mejor para hacer las cosas, ¿en dónde estaba toda mi vida? ¿Por qué no sabía esto antes? Uno se empieza a cambiar su mundo. A person begins to change their life. Yeah. And in two worlds, it's like the old world is still there and the new world is still unfolding. En dos mundos, miro que el mundo viejo está todavía ahí y la nueva está floreciendo todavía. So it's like you got parts of the old life and parts of the new life. Entonces tienes partes de la vida vieja y la nueva también. Mientras que está sucediendo estos cambios. So while these changes are happening, yeah, you have bits of both lives. Tienes partes de los dos vidas. So this is two different ways of thinking within one mind. Esas dos diferentes maneras de pensar entre una mente. Or these are two different lifestyles while living in one body, o dos diferentes estilos de vida mientras viviendo en un cuerpo. Okay, so there's a change happening. You're in a change between worlds. Hay un cambio sucediendo. Estás en medio de cambios de dos mundos. A ver qué más. Let's see what else. Look at this. We have birth.
Four of Wands energy, nacimiento, energía de 4 de bastos. Está bonita. Entonces, this is beautiful. So here we see, look, you vision, this is because it's literally showing me like, when I realized that somebody could be raised into a decent adult without ever being beat on by their parents, spankings and whippings and all that stuff, but then I was like, ooh, we can try that. We can try that with my grandchildren. Cuando aprendí que una persona desde joven hasta adulto se puede crecer muy bien sin golpes de sus padres, sin la chancleta o lo que sea, los golpes, ni modo como lo hacen. Sus padres nunca, ni una chancleta la dieron y ella fue una persona muy buena. Entonces, ese es cuando aprende una cosa y empiezas a aplicarlo. Ahorita hay cambios, pero ya vas a salir completamente en la nueva. So it's like making the changes. Right now, you got a little bit of both, but you're going to come out with the whole new deal. Okay. Let's see what else we have. Vamos a ver qué más tenemos. I have the Healing Crystal Reading cards. Okay. A ver qué tenemos de la carta de las cristales. 3 cartas, por favor. Let's see 3 cards, please. Okay, 1. La primera. Wow. Sabiduría antigua. Sabiduría antigua. Yeah. When you learned a different way, this that you, somebody is changing their faith system, because I also saw the time where my sister was like, because I was raised Christian and then I became a Jehovah's Witness and then I left all religion. And when I left all religion, I tried to explain this stuff that I was learning from what I knew at that time to my sister. She didn't want to hear it. You change too much. You always change your mind. I'm never listening to you again. Me da recuerdo de cuando, porque desde joven era cristiana. Luego me fui a ser testigo de Jehová cuando me enseñaron algo de verdad de la historia. Entonces, después de eso, me solté de todas las religiones y iba explicando la nueva conocimiento que recibí a mi hermana y ella no quisiera oír nada. Me dijo, tú siempre cambias, yo no te voy a escuchar jamás porque tú siempre cambias. Bueno, pues como le había dicho, cuando aprendo algo mejor, voy a aceptar la verdad, aunque será diferente de lo que conocí antes. Voy a aceptar la verdad y entregarla a mi vida. Y voy a cambiar cuantos tiempos necesarios para vivir en la verdad. So when my sister told me she didn't want to hear it, I said, that's fine. I said, but you know what? Every time I change is because I learned something that's more true. I learn more truth. Every time the truth is revealed, I change, and I'll change as many times as I need to because of the truth. So ancient wisdom, you come into some ancient wisdom, it changes your belief system. Conoces una sabiduría antigua y entre eso cambias tu sistema de creencia. What? Okay, sorry about that, wisdom. I'm back. Yeah, so you learn something ancient wisdom that changes your belief pattern. Now we have flexibility. Yeah, ahora tenemos flexibilidad. Excuse me. Water. Breathe. Getting all choked up. Yeah, I'm all choked up. Okay, so in this energy, new energy, it could get you choked up. I know when I learned that Jesus wasn't born on Christmas, that there are historical records that would prove that fact, that was not at all a fact, that it was a lie. I was choked up. I think I cried for an hour straight because this was me realizing that my world was not what I thought it was. Como que cuando aprendí que Jesucristo no se nació en 25 de diciembre, que eso fue una mentira, que había unos recodos que prueban que eso es una mentira. Yo creo que me lloré por como una hora. Entonces así se puede sentir ahorita, pero estás cambiando con flexibilidad.
The thing, though, is that you're changing. With flexibility here, you are changing now. You're changing because you've come into ancient wisdom. Estás cambiando por tener sabiduría antigua. Okay, let's see what's unfolding. A ver, look, you're coming into peace. Vas a estar en paz. Yes, 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 yes. As you awaken to what truth you didn't know before, ya que despiertas a la verdad que no sabías antes, estás cambiando, vas a tener más paz. While you're changing, you're going to find yourself in more peace. Heart healing is at the bottom of the deck. I heard it soothes your heart. Oye, que da calma a tu corazón. Ajá, porque la sanación del corazón está abajo de las cartas. Yeah, so I see that you've been through a heart healing phase, okay, and your heart has been healed by the divine position. I love that. Tu corazón será sanado por el médico divino. The divine came in and worked with you and taught you. El divino venía entre tu vida y te enseñó, te estaba dando instrucciones. Okay, vas a tener más paz en tu experimentado. Okay, a ver, let's see what else we have. A ver, ¿qué más tenemos? We're going to use the Osho's intro now. A ver, ¿qué más tenemos? 3 cartas más, oigo. I heard 3 more cards from the Osho's Zen. Let's see what else do we have. A ver, ¿qué más tenemos? Okay. La apuesta, the source. Did I just not finish telling you that God was training you, the divine was training you, the divine physician came in to train you? That's the source, baby. You got in touch with the source. No te había dicho que Dios te estaba entrenando, enseñándote que la apuesta estaba ahí. Esta es la apuesta, ¿ok? Ya llegó la apuesta a tu vida para traerte sabiduría antigua. The divine, the source came to your life to show you the ancient wisdom and give you a divine healing y darte una sanación divino. Oh, I love this reading already. Me encanta esta lectura. Okay, let's see. Comparison, comparación. Mira, las diferencias están muy claras aquí. The differences are real clear here. So now you're looking at things while you're in between 2 worlds, mientras que estás en medio de 2 mundos. You're noticing the differences. Estás notando las diferencias entre quién eres y quién fuiste. In between who you are and who you were. In between what is and what was. Entre lo que es y lo que fue. I heard you're flexible with what you're doing now because your awareness of what was brought what is. Oye, que estás flexible con lo que estás haciendo ahorita porque tu conciencia de lo que fue te trajo a lo que es. Entonces, sabiendo eso and understanding that, you're going to be more attentive to what you're focused on now for what's coming. Entonces, sabiendo esto, vas a ponerte más cuidado en lo que estás enfocado ahorita por lo que viene al resultado. Yeah, because what comes as a result. Okay. And the thing is, there's nothing wrong with the bamboo and there's nothing wrong with the oak, but they don't live in the same place. La cosa es que ya no hay nada mal con esos 2 diferentes tipos de árboles, pero viven en diferente clima, diferentes partes del mundo. They live even in different parts of the world. Interesting. Okay, interesante. A ver, ¿qué más? Una más. Okay, vamos a mencionar esta carta. We're going to mention this card because it was flipped over inside the deck porque estaba de vuelta en el juego aquí. It says adventure. Dice aventura. You're going into the light. Estás yendo por la luz. You may have been looking at the comparisons. Estaba mirando las diferencias. Pero understanding that there's a better way to do it. I'm going to choose the lighter way. Sabiendo eso, hay una mejor manera mejor para hacer las cosas. Voy a ir a la luz. Bueno. Entonces, una carta por birth, nacimiento y paz. Another card for birth and peace. What do we have? Experimentando. Interesting. She has her hands on the tree. Tiene las manos en el árbol. I see her making a wish. La miro haciendo un deseo, pidiendo al universo, asking the universe, asking God, pidiendo a Dios.
Por algo, un deseo en su corazón, for a heartfelt desire. And I also see her giving gratitude. También la miro dando gratitud por lo que construyó, because of what she birthed. This is a little tree right here. Este es un arbolito chiquito aquí. Hay otra muy grande aquí. There's another one that's really big right now. But there's something special about this tree. I heard it's magic. Pero hay algo especial de este arbolito. Oye, que es magia. Mira cómo la luz está a su alrededor. Tiene su aura. Let's look at how it has the light all around its edges. It has its aura. Okay. So that old tree is still there. El árbol viejo está allí todavía. But she's focused on the new tree. Pero ella está enfocada en el árbol nuevo. Así nosotros damos la vida a esta nueva vida. This is how we give life to the new life, okay? In peace and paz. Nutriéndola, nourishing it. Okay, what's at the bottom? Stress. Estrés está bajo. It seemed like you were in the past just trying so hard to carry so much. Se parece que en el pasado estabas tratando tanto y gastando tanta energía para encargarte tantas cosas. I'm picking up on somebody's energy and you are like carrying the weight for everybody, trying to do everything for everybody. Estoy recibiendo la energía de alguien quien estaba tratando de encargar todo por todos. Y fue muy pesado, eh? It was really heavy to do that. You're in some sort of way, I see that weight that you're carrying, it just disappears. Yo miro este peso que estabas encargando, nomás desapareciendo. Así solo casi. Like practically by itself, it's just disappearing. This old weight that you've been carrying. Did you find the truth that changed your mind and now it's not heavy anymore? It's so light. Encontraste una verdad que cambió tu mente y ahora ya no está pesada, está muy ligera. Okay. We're going to use the Urban Tarot and the Foxfire Oracle. Let's get a 7-card Gypsy spread now. Vamos a usar el oráculo de el zorro, el fuego del zorro, también Urban Tarot, para sacar 7 cartas. Ok, aquí tenemos 3. Ok. In the past, we have the past. En el pasado tenemos el pasado con 6 de copas with 6 of cups. It talks about pleasure. Habla de placer. I heard, but yeah, that pleasure that you were taking is because you didn't understand a lot of stuff. Oye, pero sí, este placer que tomaste es que tú no sabías muchas cosas. And then all of a sudden, now we have the Hierophant. Y últimamente ya ahora tenemos el Papa. You learned some things. Aprendiste unas cosas, okay? A mentor. You didn't know that this person you connected with, maybe in the past, did you just connect with somebody for intimacy or for companionship, and now you're learning so much from this person you didn't even see that coming. En el pasado ya te conectaste con alguien solamente por placer, por la compañía o por el amor, o por la intimidad, pero ahora descubres que estás aprendiendo tanta de esta persona. No es solo una cara bonita. It's not just a pretty face. There's so much knowledge there. Hay tanta sabiduría ahí. Ancient knowledge, ancient wisdom, sabiduría antigua. The hidden blessing is you do love them. La bendición escondida es que sí lo amas. 10 of cups is the hidden blessing. 10 de copas es la bendición escondido. And here we have this couple that's happy to be together. They love each other. They found their person. Aquí tenemos esta pareja que está contenta de andar juntas. Se encontraron su persona. They have their family. Tienen su familia. Y hasta que está embarazada and she's pregnant, she's going to birth something. Ella va a dar la vida a nueva bebé. Pero esta nueva bebé es simbólico de algo. Yeah, she's going to give birth to a new baby, but this new baby is symbolic of something. Most of you are not going to have another baby, but you are going to birth something important. It's going to bring so much peace. I heard not just to yourself, but to others. Si vas a dar la vida a algo importante que va a dar paz. Oye, que no solo por ti, pero también por los otros. A ver, ¿qué más tenemos?
por la lectura de la descarga de tarot hoy. What else do we have for the reading for today's download, please? And thank you. We have room for 4 more cards. Tenemos espacio por 4 cartas más. Okay, here's one. The challenge, Ace of Wands. El desafío es As de Bastos. The challenge is to start doing things the new way. El desafío es de empezar de hacer las cosas en la nueva manera. It's hard to live as though it were when your eyes are seeing what was. Está difícil de vivir como si fuera la verdad o fuera hecho cuando tus ojos todavía están mirando todo lo que es. Okay. But how can you, and so the challenge is, how do you live according to the new energy, even though your eyes can't see it in the physical? Only your spiritual eyes can see the new energy. El desafío es cómo vives en la nueva energía, aunque tus ojos físicos no lo pueden ver, solo tus ojos espirituales se pueden ver en la nueva vida. Que la nueva vida ya está hecho, ya estaba hecho desde que lo pensaste. The new life, that's done. It's done. It's already done. It was done from the moment you thought of it. I heard it was done from the moment you claimed it. Oye, que estaba hecho desde que el momento que lo reclamaste. Okay. Let me see. What else? We have room for 3 more cards. A ver, ¿qué más? Déjame ver qué más. Tenemos espacio por 3 cartas más. We have the 3 of Pentacles. Tenemos aquí 3 de oro. En tu ambiente tienes a alguien que está listo para construir esto contigo. In your environment, you have somebody who's ready to build this with you. Your love keeps lifting me higher. Okay, tu amor me va levantando más alto. Okay, so somebody here, they feel like your love keeps lifting them higher. I heard they put to work. They put to work. Oigo, que ponen a trabajar. Oí que se ponen a trabajar la sabiduría antigua. I heard they put to work the ancient wisdom. Okay, we have room for 2 more cards. Tenemos espacio por 2 cartas más. What else can I see? ¿Qué más puedo ver? 8 de bastos, a rapidez. 8 of wands, swiftness. So, communicate. Comunicar. Okay. 8 of wands talks a lot about communication, but it also talks about, now's a good time for you to work. También acerca de comunicación, también habla de trabajar, ¿eh? Ahorita es buen tiempo para estar trabajando, haciendo tu cosa. Do your thing, baby. Yeah. Right now, people are wanting to build. Ahorita la gente quiere construir. Hay una energía soportante de construcción. There's a supportive energy of construction here. So now it's like there's plenty, all hands on deck. Okay. Es como que ahorita hay muchas manos aquí dispuestos para trabajar. Okay. Whew. One more card, please. This one. Una carta más. Caballero de Copas. El seductor. The Knight of Cups is a seducer in this. You're going to have a celebration drink. Vas a tomar una bebida de celebración. Let me see what's at the bottom of the deck. Is the 7 of Pentacles of failure. You thought something was going to fail. It was never going to fail you. Yeah, because once the vision is initiated, fulfillment is sure, for I am highly favored. Okay, ya que está hecho el visión, el llenamiento de eso está seguro porque yo tengo alta favor. Vas a tomar una bebida de celebración. You're going to be having a celebration drink. Yes, you are. So, in the past, there was the past. You learned a lot from the past. En el pasado, había el pasado. Y aprendiste mucho de ella. And now it helps you to celebrate what you have now. Ahora te ayuda a celebrar lo que tienes ahorita. Yeah, because, you know, you learned that things have a timeline. Aprendiste que las cosas en este mundo tienen una línea de tiempo. Not like this video. It's timeless. Yeah, things in this physical world aren't necessarily timeless. Aunque como este video está sin límites de tiempo, las cosas en este mundo no siempre están sin límites de tiempo. Okay, and
there's a time that is prescribed. Ajá. Oigo que, y si hay un tiempo de prescripción. Ajá. For everything under the sun, por cada cosa bajo el sol, oigo. Including every connection. Oigo que también incluyendo cada conexión, okay, and every experience, y también cada experimentado. And they even showed me, like, you know, all it would take at some point, you know, to preserve this wisdom, right? There will come a day where technology will change and this wisdom will not even be available anymore this way. It would have to change format to upgrade to the new energy. That's what's happening in your life, okay? Que va a haber una día en cuando esta tecnología va a ser vieja y vas a tener que aumentar la tecnología para ser del nuevo tipo, para mantener esta sabiduría antigua que va a ser en aquellos días. Okay. So that's kind of like what's happening in your life. Eso más o menos es como lo que está sucediendo en tu vida. Like, technology is upgraded for humans. La tecnología por los humanos ha aumentado, okay? Y entonces, like, the old ways don't work no more. Y entonces las maneras viejas ya no sirven, okay? So now there's new training. Entonces ahora hay nuevo entrenamiento, okay? Love is the way. I heard, oí que el amor es el camino. Okay, let me see. Why do we have 6 of Cups here in the past? A ver, ¿por qué tenemos 6 de copas aquí en el pasado? We have it because fleeting beauty. Lo tenemos porque belleza corriente. And then I hear, luego oigo que también es que la manera vieja ya no sigue sirviendo. I also hear it's because the old way doesn't continue to work. Let me get some tarot clarifiers. Voy a jalar unos clarificadores de tarot. Let's see, why is the 6 of Cups here with pleasure in the past? Old ways, they worked for so long. Oye, que las maneras viejas servían por tanto tiempo. We have the Queen of Cups, la Reina de Copas, and the 6 of Cups, and the 6 of Cups. Okay, las 6 de Copas. Okay. 6 of Cups and the Queen of Cups. Understanding about the past, psychic visions about the past, visiones psíquicas sobre el pasado. 10 of Cups, 10 de Copas. Oh boy, okay. We have both of these cards in our reading here. This is awesome. And the 4 of Wands, we have that card here too. Y 4 de Bastos. Oh no, we don't. I thought we did. No, we don't. Okay. No, we do not have the 4 of Wands here. I was just making sure. Okay. Wow. So, this is going into a human experience. Está pasando en hacer una experimentado humano where somebody knew what love was from the past and it made them choose a new path. Que en donde alguien sabía lo que fuera el amor por el pasado y lo dejó. Por esto se causó que escogió un nuevo camino. Okay. Let me get a handmade clarifier with that. Our handmade oracle. Un oráculo de hecho de mi mano para ir con esto. So somebody understood about love from the past. Alguien se aprendió acerca del amor en el pasado. And with that 10 of Cups, they learned how to put love in there. Okay, so there was the way I'm hearing it is there was somewhere where there was some hurt. They learned how to inject love. Oí que había una parte en sus sentimientos en donde había un dolor, pero se aprendieron cómo inyectar el amor. And we have the scales are tipping in your favor. Y tenemos aquí la balanza se inclina a tu favor. Yeah, that was a huge changing point. Eso fue una parte de cambio muy importante. Yeah, I'm telling you again, otra vez te voy a decir, la conciencia de una u otra opción es tan importante. I'm going to tell you again what is so important is the consciousness, awareness of another option is so important. Again, it's showing me, otra vez me está enseñando que when you realize that there was a better way to do this, you were just like, the old way just had no appeal anymore. Cuando aprendiste que había una manera mejor para hacer eso, la manera vieja no servía ya nomás. Somebody here finally realized that they do not have to go sit in somebody else's confession booth
in order to communicate with the divine. Alguien aquí se aprendió que no es necesario asentarse con el Padre a confesar sus pecados para comunicar con Dios, que solamente es necesitar hablar con Dios, que tú también lo puedes hacer. Alguien se lo está realizando por fin. Somebody is realizing it finally. That changes your whole life. Esto cambia todo tu vida. Okay. So somebody else is realizing, like, I don't have to use those tools in my spiritual practice anymore. Alguien además está realizando, pues yo no tengo que usar aquellos herramientas en mi práctica espiritual, ya no más. I can do this with my energy. Lo puedo hacer con mi energía. I heard the most pure and positive way, la manera más pura y positiva. I heard so often they use so many tools because they don't know how to tap into that love energy. Oigo que tanta tiempo se usan tantas herramientas porque no saben cómo a tocar la energía del amor para usarla para creer. Okay. Now, in the energy, we have the Hierophant. Ahora en la energía tenemos el Papa. Let's see. There's a teacher. Hay un maestro, un mentor. There's a teacher, a mentor. Okay. There's faith. Hay fe. The Hierophant is right now. So now you're a person, like your faith is stronger than ever before. Tu fe está más fuerte de que nunca. Okay. The devil is here. So now we have God and the devil. El diablo está aquí. Ahora tenemos Dios y el diablo. Is it good? Is it bad? Si es bueno o si es malo. This reminds me when I got my first tarot deck. Me da recuerdo de cuando agarré mi primer juego de tarot. I was about 17 or 18 years old. Yo tenía como 17, 18 años. And I ended up throwing them away because I came from church. Y los había tirado a la basura porque venía de esta la mesa. Y me sentía tanta vergüenza, and I felt so shameful for having them. So somebody here, you're facing the fears that were ingrained in you from religion. Alguien aquí está enfrentando los miedos que te programaron desde la religión tradicional. Yeah, from your childhood with the Page of Cups. Sí, desde su juventud con Sota de Copas, okay? So there's childhood fears. Somebody here, somebody told you a ghost story when you were a kid, and oh my God, you've been afraid of it, and now you're facing it. Alguien aquí, alguien te había dicho una historia de una fantasma cuando estaba muy joven, ahorita lo estás afrontando. Five of Wands, because it caused too many problems in your life, porque causaba tanta problema en tu vida. It causes fights and battles inside of what you're like. It makes you afraid to do what you want to do. Te causa peleas y batallas y te hace sentir miedo para hacer lo que quieres hacer. Somebody here, every time you get ready to make a big move and do something amazing for yourself, you get afraid to do it and you back down. Alguien aquí, cada vez que tienes la chance de tomar riesgo para ti, para avanzarte, te pones en miedo y no lo haces, okay? And then the 10 of Wands, but you're done with that. Pero ya te acabases con eso con 10 de bastos. You're like, I'm going to confront this devil. I'm going to overcome this devil. Okay, get behind me, Satan. Voy a afrontar este diablo. Voy a superar este diablo. Ponte detrás de mí, Satanás. Hey, okay. Oigo que yo voy en adelante de ti. I heard, because I go ahead of you, okay? You may be scared of you may be scared of me putting my feet on the ground, but I'm going to do it and I'm going to run around. A mejor tiene miedo de mí poniendo mi pie en el piso, pero me lo voy a hacer y me voy a correr. Okay, so it's like you're not going to sit and hide in this fear anymore. Como que ya no vas a acertarte ni quedarte en este miedo ya no más, okay? Show me more about this Hierophant. Because now you have a different knowing. You're touching into that ancient wisdom. Porque ahora tú tienes un conocimiento diferente. Estás tocando esta sabiduría antigua. Yeah, you learned a better way. Aprendiste una mejor manera. You feel it's time to be all about you. Let them fend for yourselves. Yeah, do that. Te sientes que es hora de ser todo acerca de ti. Déjalos valerse por sí mismos. Sí, haz eso.
Yeah, you're like, well, I mean, if you want to be stuck in fear, si tú te quieres quedar en miedo, that's fine, that's your business. Eso también es tu cosa, es tu trato. Pero por mí, yo sé quién soy y qué voy a hacer. For me, I know who I am and what I'm going to do. I know I'm living in this new energy and you can't stop me either. Oigo que yo sé que estoy viviendo en esta nueva energía y tú no me puedes parar. You're like, I know too much. Dices que yo sé tanto. I'm changing now. Ahora yo estoy cambiando. Okay. A ver qué más del Papa. Gracias. And we have Shadow Dancer. Bailadora de oscuridad. Okay. And it has the past lives. También tiene vidas pasadas. So I see somebody here who is choosing, like I said, to confront the shadow energy with the devil, to confront their fears, to confront the toxicity, to confront the ugliness that has been present in their life that is unhealthy. Yo miro a alguien aquí enfrentando a lo tóxico, a los miedos, a lo feo que estaba presente en su vida desde antes y que están insaludables. Somebody's like, this will not go past me. Alguien dice que eso no va a pasar de mí. Yo me lo voy a matar. I'm going to kill it here. Ya no sigue en adelante en mi línea. That doesn't continue forward in my line, I heard. Okay. In the hidden blessing, you have the 10 of cups. En la bendición escondida tienes 10 de copas. A ver por qué está aquí. Let's see why it's at here. Off the top, desde arriba. We have justice, justicia, Page of Pentacles, Sota de Oro, 9 of Cups, 9 de copas, and the 3 of Pentacles, 3 de oro. So, interesting. So when you close out the old, it's like when you stop living in the old lifestyle, and the old energy, and the old way of thinking, en cuando te pares de vivir en la manera vieja, en la pensamiento vieja, en la vieja manera de vivir, primeramente te hace más feliz. First off, it makes you more happy. Second off, it attracts to you other people that work well with you. Te va atractando también, segundamente, los que están atractadas en esta energía nueva que trabajan bien contigo. So in that, you even attract connections. I hear you'll attract a connection with somebody who will be important to you, who has experience in this, because this healed part of this shadow is resonant in you. Okay, oigo que vas a estar atractando o atractaste una persona quien resuena contigo porque la parte sanada de tu alma acerca de esta situación está igual entre los dos. Okay, so that's interesting. So here you are attracting something that's on the same vibration and from the healed position. Estás atractando a alguien quien está en la misma vibración de sanación, de ser sanado. Ya no está sanando, ya está sanado. Okay, let me see. Show me more about this 10 of Cups in the blessing. Enséñame más este 10 de copas en la bendición. Shoot your shot. Dispara tu tiro. So, in this, somebody is, in your experience, coming in. They're going to take a risk for happiness because it can work with you. Van a tomar riesgo por felicidad porque pueden trabajar contigo. It actually works. Actualmente sí sirve. It doesn't always work, right? But with this one, it works. No siempre sirve, pero con este sí sirve. Look, and then this one is sitting on my lap. I didn't even realize I still had these on my lap. Este estaba sentado aquí en la pierna, ni me notaba que estaba ahí. Pero it says you attracted it. Lo atraíste. So you shoot your shot because you attracted it. Dispara tu tiro porque tú lo atraíste. Okay. Let's get something from the Foxfire now. A ver, un oráculo con esto in the blessing. You're attracting this blessing because you chose to face the shadow from past life and bring in ancient wisdom to transmute the energy. Estás atractando esta nueva situación porque
decidiste a enfrentar todo de la vida pasada, la sombra de la vida pasada, la oscuridad que vivía ahí y lo transmutaste con la energía de la sabiduría antigua. Okay, lo está cambiando. Okay. Coming of age. Que viene la edad. Okay. Interesting. So what I'm getting is, yeah, what you've attracted is reaching maturity. Lo que atraíste está llegando a madurez. It's beautiful. Está bien bello. The challenge is you don't know what body it comes in, I heard. El desafío que no vas a saber en qué cuerpo llega, but you'll know the energy, pero vas a saber la energía. Okay. So we also talked about the challenge is to live as though it already was, even though your eyes are still looking at what was before, okay? También hemos hablado de que el desafío es vivir como que si fuera, aunque tus ojos están mirando la vida vieja todavía, a vivir en la nueva energía. Entonces vamos a clarificar esto que tenemos con as de bastos, 2 de copas, 2 of cups, 7 of wands, 7 de bastos, la muerte, the death. And the Hierophant, y el Papa. How can you still hold the love vibration for that thing that you're focused on and allow God to change the situation to that? Okay, and allow the universe to reshape itself into that vision. ¿Y cómo puedes quedarte entre el amor por la visión que tomaste y dejar que el universo va ajustando a la nueva visión, a dejar a Dios que va cambiando las cosas para mirar igual a esta nueva visión del amor? Okay, it's a new vision of love. I had a vision of love, and it was all that you'd given to me. Pray through the night. Okay, estaba orando, pasando la noche orando. Okay, tenía una visión de amor. Okay, let me see. What do we have? I'm not ready for commitment. I'm still healing myself from past pain. No estoy lista para un compromiso. Todavía me estoy curando del dolor del pasado. The timing is everything. El momento es todo. So you got to hold the vision and let themselves do what they got to do and trust and know that it comes together in perfect timing. Okay, hay que mantener la visión, okay? Y deja que hace lo que debe de hacer por su sanación, okay? Y mientras saber que el momento va a ser perfecto. ¿Qué más? What else? Call forth the waves, llamar las aguas, okay, llamar a las aguas, llamar a los sentimientos. You need to call forth the feelings. How can you love it even though it's formless? ¿Cómo lo puedes amar aunque está sin forma física? Yeah. That's your challenge. Eso es tu dificultad ahorita. A mantente el amor por la visión sin la evidencia física, to maintain the love for the vision without the physical evidence, because that's what's going to draw in and create the physical evidence, porque eso es lo que va a llamar y hacer la evidencia física, and it's going to turn it into matter, y lo va a transformar al asunto, a material. Okay. 3 of Pentacles, baby. The building is almost finished, mi amor. El edificio ya mero está completo. Sigue manteniendo la visión. Esto, diariamente, todo el pinche día. Hold that vision every day, all fucking day. Because it is at a point, like, baby, it's almost done building. It's like you got to hold it long enough. So, and I told you earlier, there are many hands available, right? Many hands available. Many helping hands. No te había dicho antes que hay muchas manos disponibles, muchas manos para ayudar. Ahorita es buen tiempo. La energía está muy soportiva tu construcción. The energy is so supportive of your construction. Hold the vision. Mantente la visión. Okay.
Let's clarify that. Vamos a clarificar esto. Interesting. So hold that vision. Okay. ¿Qué tenemos? As de copas. Ace of cups. They have the self-love. The Six of Pentacles. Seis de oro. Que tiene el amor propio y está listo para compartirlo. They have the self-love and they're ready to share it. What? What else? Three of Cups, union. Tres de copas, unión. You're about to come into union with the Knight of Cups, and Spirit is guiding it all. Y con Caballero de Copas, el Espíritu está guiando todo. It's like 60% now. Es como a 60% ya. Okay? 3. And right now, you can make it to 90%, I heard. Y ahorita oí que puedes hacerlo a 90%. The Six of Pentacles is telling me it's 60% complete already. 6 de oro me está diciendo que está hasta ahorita 60% hecho. That right now, I heard today, oí que hoy, en esta día, you can add another 30% to it. Lo puedes agregar otra 30% de eso. Ahí sí nomás quedan los 10% y eso la responsabilidad de Dios, del universo, de la apuesta. I heard, and if you have the 60 plus the 30, that only leaves 10% more for it to be full. And that last 10%, that is all on the spirit. That's all on the universe. And this is only about focusing. Y este solamente es por enfocarte. Interesting. I hope you're getting it the same way I'm feeling it. Espero que lo estás recibiendo en la misma manera que me lo estoy sintiendo, porque este es maravilloso, because this is amazing. Yeah. All right, let's see what else. A ver, ¿qué más? Show me this 3 of works. Enséñame este 3 de oro. Root chakra. Chakra de la ruta. Una más con esto. You left them kicking around. No, that's not it. Hold on. Sometimes we have some things on our mind that we just have to get out. You have a safe space to express yourself here with me. A veces tenemos algunas cosas en mente que solo tenemos que sacar. Tienes un espacio seguro para expresarte aquí conmigo. Comprensión, understanding. Okay, so this is like, listen, it's being built. The more you keep expressing the vision, it's like every time you visualize it, it's another expression. Yes, you have things you have to do every day. Es como que cada vez que tomas visualizándolo, es como otra expresión. Yo sé que tienes cosas que hacer en tu día, but you can do those physical things with your physical body and still hold the vision of what it feels like for that to be complete. Y todavía puedes estar haciendo con tu cuerpo lo que es necesario. Y todavía mantener la visión en tu mente de lo llenamiento, la realidad de tu deseo. What would it be like once it's already done, 6 months later? ¿Cómo sería la que está hecho 6 meses después? What would the difference be in the way you wake up? ¿Qué fue la diferencia en la manera que te despiertas? What would be the same in the way that you wake up? ¿Qué sería lo mismo en la manera que despiertas? Okay, there's some energy here like that is gonna build this thing up fast. Okay, it's gonna finish the building before you think. I heard ahead of schedule. Va a construir ese edificio más pronto que tú piensas oí antes de la agenda. Okay, let me see, why is this 3 of Pentacles here? Enséñame más porque está aquí este 3 de oro. Sunlight after darkness. La luz del sol después de la oscuridad. Yes, baby. Ay, mi amor, está tan bella esta energía. You have been through a dark night of the soul. Has pasado una noche oscura del alma. It's time for some sunlight. Ahora es tiempo por la luz del sol. In your environment, you have things coming in that are going to show you that there was value in addressing those shadow energies. Ooh. En tu experimentado vas a tener experiencias que te enseñan que sí había mucha valía en enfrentar las oscuridades en tu vida. And I heard, any light that embraces the shadow will always find light. Oye, cualquier luz que abraza la oscuridad siempre va a encontrar la luz. Think about it.
Because when you bring light into a dark space, that dark space isn't dark anymore. Porque cuando te traes la luz a un espacio oscuro, esta parte ya no está oscuro ya no más. And now they're showing me with quantum physics that when you look at something, it's been scientifically recorded that it vibrates different, even according to the thoughts you hold for it. También me enseñan con ciencias cuánticas que han recordado que cuando mires a una cosa se va vibrando diferente frecuencia y también que depende en la mentalidad de la persona mirando la cosa, hace la frecuencia diferente. Entonces, interesante. Hay una situación y estaba bajo tanta oscuridad. There was a situation and it was under so much darkness. It was so stressful. Tenía mucho estrés. And now it has flow. Y ahora tiene el flujo. Now it has growth. Ahora tiene crecimiento. And so you're going to see that new point of focus that you're applying consistently. Vas a ver este nuevo punto focal que estás aplicando constantemente florecer en la situación física. You're going to see it flourish in the physical situation. 8 of Wands. Okay, it's saying I heard, can you do it 8 times a day? Make 8 alarms a day on your phone to see yourself 6 months after the vision is complete, made in your reality. Oigo que ponte 8 alarmas en tu teléfono para parar y enfocar en los resultados de tu visión saliendo así en la realidad y 6 meses después de eso, Okay, let's see. Why is this 8 of Wands here? Porque aquí está 8 de bastos. Because of the Knight of Swords, it happens faster than you know. Porque caballero de espadas sucede más pronto de lo que vas a saber, And the Knight of Wands, caballero de bastos, la energía está moviendo, la situación está cambiando. The energy is moving, the situation is changing with the Knight of Wands. Okay. The Tower, it happens suddenly by surprise. El Torre sucede rápidamente por sorpresa. And the 4 of Swords, and now you can rest. Y con 4 de bastos ahora se puede descansar. So focus on this. Make it your all-day thing and then chill when it's done, honey. When you're done doing this vision, and you got to do it from a place of gratitude. Y lo tienes que hacer de un lugar de gratitud. You can't do it from, I don't have it. You got to do it from knowing that it's done. Hay que hacerlo desde una mentalidad sabiendo que ya está hecho. Gracias por todo que sucedió por mi parte. Thank you for everything that happened on my favor, okay? A mi favor. Okay, and it's saying if you would apply this and do this daily from a higher vibration, you would see that it would happen so fast and your work would be done. Y vas a encontrar que sucede tan pronto y tu trabajo ya está hecho. And you can take a break before you start all over again with the next goal. Y puedes tomar un descansadito antes que empieces con la siguiente. If the shoe fits, strap it on and go for a run with it. You know what? This usually comes out talking negatively, but today it's coming out talking really positively. Si el zapato te queda bien, abróchalo y sale a correr con él. Y regularmente sale en esta carta con un entendimiento mal, pero ahora la comprensión está muy positiva porque estaban diciendo, ponte la energía de los nuevos zapatos, Put the energy on the new shoes. Go live that life. Do it here. Hacerlo aquí en tu mente. Maybe so give yourself $8,000 a day budget. What would you do with it? Or is it $800 a day? Whatever number you're physically comfortable with. Cualquier número con quien estás cómoda, darte este dinero como $8,000 al día, mentalmente. Para gastar en tu felicidad, to spend it for your happiness. Do it in your mind. Hacerlo en tu mente. If money is your issue, do that. Y si el dinero es tu problema, pues haz esto. De una corazón ligera, from an enlightened heart, light and happy. Una corazón alegre. De una corazón alegre, haz eso. Y antes que lo sabes, vas a tenerlo. And before you know it, you're going to have it. Okay. Try on the energy
spiritually. Ponte la energía espiritualmente. Vivirlo en tu mente para vivirlo en tu mundo. Live it in your mind to live it in your life. But you can't live it in your mind from a place of sadness. Pero no puedes vivirlo en tu mente de un lugar de tristeza. Lo tienes que vivir en un lugar del amor. You have to live it from a place of love, baby. And strap that bitch on and go for a test run, you know? Y póntelo, abróchalo y sal a correr con él. Hey, ok, una más. Como consejos en esta posición, this is like guidance in this position. Acceptance, aceptando. Yes. What if you were accepted? ¿Qué sería que estaba aceptado? Will you accept that your hope will overflow grace into your life? ¿Puedes aceptar que tu esperanza puede fluir con gracia en tu vida? Ok, eso. Hay que aceptar que estás bajo la gracia del universo. You have to understand and accept that you're underneath the grace of the universe and watch it unfold. If the universe loves having me here, show me how much. Si el universo ama tenerme aquí, enséñame qué tanto. If I am appreciated and I'm a valuable person here, my energy is appreciated and valuable, show me how appreciated and how valuable it is. Si mi energía es apreciado y tan beneficiosa aquí, enséñame qué tanto. Asking for it, pidiéndola, and then noticing where it happens, y luego notando en dónde está sucediendo, and then noticing where it's already happened, y notando en dónde sucedió antes. Outcome, Knight of Cups, a celebratory drink. Resultados, Caballero de Copas, una bebida de celebración, a toast, un brindis. Ace of Swords, that's the truth. As de espadas, esa es la verdad. That's the truth. You're going to celebrate a celebration drink. Esa es la verdad. Vas a tomar una bebida de celebración con un brindis y todo, celebrando el fin de la vieja, celebrando todo lo que sucedió en el pasado por tu beneficio que se terminó ya. Celebrating everything that happened in your past, that happened for your benefit, that is over. Yay. And the Six of Wands and how you overcame that shit. Y cómo superaste desde mierda. Es de mierda. Como lo superaste. Haz de bastos y sacaste tu poder de ahí. And with the Ace of Wands, you had victory over and you took your power out of that situation. Yeah. You used the situation to empower yourself. There's so much to celebrate here. Que hay tanto para celebrar aquí. Ooh, I love this message. Ay, me encanta este mensaje. You're going to have so much peace. You're going to be able to have different experiences without thinking about stress. Vas a tener tanta paz y tener la habilidad de tener tantos experimentados sin miedo. You will no longer be insecure. Ya no vas a estar inseguridad. Ya no va a haber. You're going to be so secure in your knowing. Va a estar tan seguro en tu sabiduría, en tu conciencia. Because when the things turn to reality, and so what it's like, it's almost like, yeah, what I'm saying is you're going to be remembering all the times where you had victory before, where it worked before, and when you're doing that, and then it's like, now you shift to what you're working on now, okay? Es como que mirando todas las victorias del pasado y luego cuando te sientas muy bien de eso, luego ponerte en pensar en lo que va a suceder ya. A time to walk alone. This is something only you can do. Un tiempo para caminar sola. Eso es una cosa que tú sola puedes hacer. Immortalidad. Immortality. She's Korean. Ella es coreana. And she's beautiful. Y está bien bella. A time to walk alone and immortality. Un tiempo para caminar sola y inmortalidad. For some of you, this is about being in that empowered energy of a purely awakened being who does not require tools for their spiritual practice. Es estar en la mentalidad de una persona tan empoderado que no
usa herramientas por su espiritualidad. This is somebody who now knows that they have an eternal connection with the divine. I don't need your priest no more to do my confessions or my prayers. Okay. Ese es alguien que ya sabe que está conectado siempre con lo divino, eternal, y que no ocupa un padre para sus confesiones ni por sus oraciones. This is somebody here who knows that they have overcome so much darkness that they now feel so peaceful going through anything, because the worst stuff that had ever happened in this person's life, like you overcame it, you did it, okay, and now you're like, I can get through anything. Es una persona quien ha superado tantas cosas tan pesadas y dificultades que ahora sabe que puede salir con el éxito en cualquier situación porque lo ha hecho sobre cosas tan feas del pasado. Yeah. So this is about you being in your empowerment, honey. And honey, you're going to be in so much peace as you embrace your empowered state of being. Es de ti andando en tu poder. Y vas a tener tanta paz de una posición tan empoderada. You're going to see your physical world shift as a result of your empowered state of being. Vas a mirar tu mundo físico cambiar por resultado de tu estado empoderada de ser. ¿Por qué? Because you're not in fear no more. Porque ya no estás en miedo, ya no más. Because you're not thinking that there's only one way for things to happen. Porque no estás pensando que solo hay una manera que sucede la cosa. No. You know now that there are infinite possibilities and you have access to them. Tú sabes que hay posibilidades infinitas y tú los tienes acceso. This is what I have for your download message today. If I have members here live and you would like your personal question, now's the time to put it in a box. Si tengo aquí miembros aquí vivos, se puede echar tu pregunta personal a la caja. Y eso la lectura por hoy. Voy a leer los mensajes de la Alfa y Omega. Let's read the Alpha and Omega messages. What did we pull first? And how did it go with that message? ¿Qué hablamos primero y cómo se va con el mensaje que hablamos? Ace of Thought, as de pensamiento. This cherub has arrived to congratulate you for your brilliant new idea, which is truly inspired. It's important to communicate clearly and thoroughly with others who are involved in the implementation of your idea. Don't be dissuaded by little challenges along the way. These are merely course corrections to your perfect plan. Este ángel ha llegado para celebrar contigo por su idea nueva y brillante que está realmente inspirada. Es importante comunicar claramente y completamente con los otros que están incluidos en la implementación de tu idea. No te pone triste por los desafíos chiquitos que cruzan en tu camino. Eso solamente son correcciones por tu camino para hacer tu plan perfecta. Love it. Me encanta. What else? Dearest you. There are times when loss is a part of life. Sometimes a loss is welcome, like when you leave a situation not in alignment with your highest good. Sometimes a loss is sudden and painful, like when a loved one crosses over to our dimension. Regardless of the nature of the loss and your control over it, your experience is asking to be acknowledged. Tears are necessary, as is grief. When you repress the natural expression of loss and try to move on too quickly, the unprocessed pain haunts you in destructive ways. We don't want that for you. Instead, let your heart break open wide, feel the loss, and integrate it. See the beauty that was, the lessons learned, and know that as you let go of what has passed, ever more of you remains. It gets better, we promise. Your heart expands with more compassion for the world than ever before. Love heals all. We are loving you, sending you love, always and forever. Querida, hay tiempos en cuando la pérdida es parte de la vida. A veces una pérdida está bienvenido, como cuando te sueltas de una situación que no está alineado con tu alta bueno. A veces una pérdida está rápido y últimamente dolorosa, como cuando se muere una amante a nuestra dimensión. Sin embargo, la naturaleza de tu pérdida y tu control sobre ella, tu experimentado está pidiendo que lo reconoces. Las lágrimas son temporarias y necesarias como la tristeza. Pero cuando no los dejas fluir,
la expresión natural de la pérdida y tratar de mover en adelante tan rápido. El dolor sin proceso te va a tratar como un fantasma en una manera destructiva. No queremos eso por ti. En vez de eso, deja que quiera tu corazón completamente abierto. Sentir la pérdida y entregarla. A ver la belleza que había, las lecciones aprendidas y saber de cómo las sueltas, lo que se pasó, cada más de ti queda. Y se va a mejorar, te lo prometo. Tu corazón expande con más compasión por el mundo que nunca. El amor sana todo. Estamos amándote, mandándote amor siempre y para siempre. That's what I have for the download today. Oh my God, what a beautiful message, you guys. And there was so much from the Alpha and Omega that is right on point for the whole reading, okay? Ese es el mensaje que tengo por ti hoy en ese día. Y había tanta en las cartas de la Alpha y Omega que se pegó en el mero punto de la lección. Hasta la próxima vez, te mando tanta amor, paz y felicidad. Until next time, I absolutely love and adore the part of me that aligns with you. The golden thread that shines all the way through, called love and peace and happiness. And in the meantime, in between time, you can treat yourself at LPHtarot.com. As in love, peace, and happiness to you and yours. And of course, me and mine. Until next time. 감사합니다. Gracias. Let it, baby. Ya me voy. That's all, folks.